Starel lần này sẽ là bản 1.6, thì như trước đó đã thông tin rất là nhiều lần rồi, thì chúng ta sẽ có thể nhân vật free ha. Để xem nào, vừa vào đã có nhiệm vụ rồi á. Nhắn cái gì mà nhắn gì? Nhắn tin gì nào? Nhắn tin gì nào? Ôi, xin lỗi nha, tab trò chơi nó bị rơi xuống tuốt ở dưới rồi. Để mình tìm cách lấy nó lên. Sorry, tab trò chơi để xem. Sorry, tab trò chơi bị lỗi rồi. Ok, đã kéo được tab trò chơi về rồi. Rồi đấy. Thì cũng không có gì mới cả, chúng ta sẽ có nhân vật free. Thì nhân vật free trước tiên, cái gì free thì có trước. Ồ, dễ thương quá. Ồ, thế điểm danh luôn. Ồ, sảnh đường mới à. Hoặc là vũ trụ mô phỏng mới. Chúng ta lại vào đây, có đi là nhầm. Đầu tiên thì sẽ là play mình cũng thích play lắm nhá, nên là sẽ cố gắng run nó thôi. Mình còn đổi vé được không? Mình đã dùng hết vé tháng này rồi. Chưa có đâu. Đây là sự cố gắng của mình ở trong cuối phiên bản trước ha. Trước đó thì là cố gắng lấy Ashanti, còn trước đó thì ô thì không có lấy gì, chỉ lấy Ashanti thôi. Cuối cùng chỉ còn là 2.000 mấy đá thôi, tức là phiên bản trước là hút máu cũng nhiều đó. Tới 20.000 rồi mới đổi được một vé. Sao nói chung ngày hôm nay mình giờ chưa có gì hết á, chỉ mới đăng nhập vào thôi. Chỉ mình cái gì đây? Giờ kỳ là cái gì? 50 GB dấu kính, liệu vận mệnh không đủ để dùng để thay thế một lượng qua liếm cao giờ lại trong dự vô danh rồi tào lao rồi. Tức là cái trò chơi này thì cũng ban đầu ngộ ra rằng là tụi nó cơ chế quá là mệt mỏi và khó khăn đối với người chơi ha. Còn nó nhận ra thì cũng tốt, mà có điều là người thấy đó thì chắc cải thiện được mấy. Còn việc cái cách tiếp cận của trò chơi này nó sai cơ chế gameplay ngay từ đầu rồi thì mình không cần nói. Theo vậy World May sẽ tới đúng không?
ta ta nói cái thiết bị khởi động không gian ta dân phòng của ta đủ thám hiểm sao cũng được để có bắt đầu nhiệm vụ nào trước gì đây. Muốn nuôi dưỡng Noah còn gửi đâm đều hứng thú nhưng góp sự sống vô cơ thế là chúng ta hợp rơi nhau thời gian trước 27 lúc tự dông. Ồ chết à. Đầu tiên trích xuất một các hệ thống với niềm tính toán logic sắp xếp và lọc về những vấn vô cơ để dùng để đối nhập nhiên chỉ chơi đồng điều của biết trong game mà mình thấy không ai thích chơi nha. Đánh được có mấy món đồ cộng dây với cái cục tròn tròn mà đánh miết cái đánh tới đến lưu hoài phiền cũng chết vậy. Vũ trụ tào lao đó hả. Rồi nể tình nguyên thạch thôi đó nha. Một tri thức biến thành cái mới rồi kìa. Không vẫn là cái dấu hiệu tri thức cũ. Đúng là tri thức cũ đó, chả có mẹ gì cả. Thì tim thì đơn giản rồi. Đấy. Rồi tức là chặn cho cơ chế của tri thức chứ. Nơi dòng đừng có ngu ngục là được. Cũng tào lao nữa. Với nhận thức của mình để bên hưởng biến hình của boss đó. Ok. Biến hình của boss thì có quà. Trời ba quỷ di vũ trụ mô phỏng này chơi lâu với lắm luôn. Mệt lắm. Giờ phải tải game trên điện thoại rồi. Với cái thời lượng quá game trên máy tính đánh vũ trụ mô phỏng rất là mệt mỏi. Tại vì công việc thì không có nhiều, chỉ đi ra và treo máy thôi. Vấn đề là mọi người treo máy tính thì không có tiền, treo cũng như là chơi tới chơi luôn nhiều một lần. Còn chơi trên điện thoại thì sẽ thoải mái hơn, nên là chúng ta sẽ tải lại trên điện thoại vậy. Mọi vận mệnh tri thức là vận mệnh mới đúng không? Trước nay chưa từng có vận mệnh tri thức. Chào con Ness, thì mình bắt đầu với giới thiệu kỹ rất là chính cho cậu, ta chỉ không giới thiệu quá nhiều. Nếu chỉ là một gói đồ bó thì nó sắc tư duy ký ức là nó không biết những ra cho là biết gì sau đó không biết sao có làm tiếp tục về phía trước. Trời ơi mệt, quỷ người ta đã làm biến đi như cái đám thiết kế của cái trò này vậy đó. Ngoài làng nhàm thì chả có được mẹ gì hay ho cả. Ngồi đây chi thức. Thật ra quy tắc quá nhiều, mình cũng không có nắm hết để làm cái gì nữa, mà cũng không có muốn nắm nó thật á. Chơi trò chơi để làm gì để cho nó thoải mái chứ không phải là chơi đồ chơi. Chơi đấy phải suy nghĩ, phải tính toán lằng nhằng thêm nữa. Cơ cấu cốt truyện trong game đó là một cái gì đó là thử thách đầu óc rồi. Những khái niệm giả tưởng bản thân cuộc sống đây mà còn không có thể nào mà
mọi người không có thể nào mọi người biết chắc hết được mọi chuyện xảy ra và không có biết chính xác được cuộc sống ông này như thế nào nữa, không có tìm ra hết chân lý nữa, huống chi là một cái thế giới giả tưởng, tất cả chỉ là một cái giả thuyết. Cái đó gọi là huyền chi hụ huyền á. Mông lung là càng thêm mông lung hơn, chả biết để làm gì luôn. À. Vậy là sau này chúng ta sẽ có vận mệnh tri thức. Vận mệnh tri thức thì làm gì? Và đến nếu sao thì chúng ta có vận mệnh gì nhỉ? Mình có con gì á? Vui vẻ đúng không? Nhưng vui vẻ là gì? Nó theo sao rồi? Mà bản chất chuyên doanh này là cuộc vận mệnh tri thức xuất hiện đòn đánh theo sao hơi ta vận mệnh tri thức cũng đòn đánh theo sao, trong khi trong vũ trụ mô phỏng thần của đòn đánh theo sao là aha cái gì vẽ rồi bây giờ lại ra tới vận mệnh tri thức, rồi rốt cuộc vận mệnh tri thức nó bóp như thế nào, ai sẽ được hưởng lợi từ cái bóp này? Khó hiểu. Bởi vì cơ chế của trò chơi này nó chán ngay từ đầu nữa thật. Ai chơi thì chơi vậy thôi. Hay tri thức. Mình tri thức cái đó kẻ địch nhất B có giá quay cao nhất kẻ địch khác, cái đầu một kẻ địch rơi vào cộng hưởng đột ngột, đồng thời gây sát thương số ảo trong một kẻ địch. Tri thức lại là số ảo sao? Sao gáp cái gì mà kỳ lạ vậy? Gọi lại búp cho đang hang nữa hả? Trouble ahead. Proceed. I'm with you. Đấy, khó hiểu vô cùng. Đây chính là Noos hả? Ở đây rõ ràng là vừa rồi rõ ràng là tiếng vọng của săn bắn mà. Khó hiểu thật, khó hiểu thật. Rõ ràng cái này là cái săn bắn. Ở cái dòng tri thức đâu? Rồi sao? Rồi xong một khởi đầu mới. Qua đâu có kim vừa đứng trước những con đường lựa chọn. Con anh nhân viên dùng đi là sống hữu cơ rồi công quyết với thôi. Nếu điều thống của thông tê chạy đi theo là một quan hệ công chúng là phải đỡ đầu. Nước với thức xưa cổ xưa những dùng cái thức giới thiệu đến sau đầu một dạy lớn rồi nắm giữ anh thao túng tâm lý cổ xưa đã đánh đổi khích lệ vì diễn thuyết của đa công ty mở rộng niềm tin cái đó đồ về anh xa đã lên kế hoạch 200 lần cũng sát trong đời ấy cái thân giết chết một người. Ai vậy? Hôm nay thì theo cô đã bao của bộ phận bút dở vật tư hội đồng tập đoàn có nền có hệ kéo chuyên ngờ nhiệt tình và trẻ trung cái sau này người cộng tác đến từ hành tinh khác nhau xác nhận chuyển thần liên vũ trụ. Trong quan của bộ phận kỹ thuật những người khao khát phá vỡ quy tắc cho tham vọng mới rồi đi theo ấy và do mỗi khổ lập trình giải bán ở mới đây là phương bế quá cơ mật của đời hình thêm ngoài của riêng mình năng kỹ thuật mà rất mạnh cái liên quan khác gọi là kẻ phá luật. Đi theo ai cũng được mệt quá. Mấy câu chuyện lằng nhằng này hai ba lớp này thì nói thật mình không muốn quan tâm cho lắm đâu. Rồi chúng ta chạy tới ai Noah hả? Hello Noah.
Có gặp hộp bạc hiện tại có điện tài có nhiêu đây rồi. Ngồi đâu cái hoạch riêng thì có thể làm việc gì đó cùng nhau, không dễ dàng chủ mô phỏng tao lào chứ thật được chuyện kiến ai đâu ớt. Nó thật lòng tôi không có được phục lệ cái đầu to của ngày đâu, gặp ai thôi. Còn chốt tôi còn chưa kết nối vào. Có lời đây là quá chắc không xuất hiện đâu, tôi hiểu. Con ngốc đó mà tới dài cô vợ ấy mà lo phải nghe thấy không? Gặp cái tơ gì dùng mô phỏng đừng sợ nó mới dọc theo lưng được không qua đây. Rồi đây là dễ thương không? Đúng bởi vì đâu nhắn hàng thì phần. Mẹ này quý chúng ta đều phải chiều để ý cậu ấy với thích hình ảnh người đàn ông trung niên này. Cô gái ảo cô ấy giật giật tay quay sau anh lúc trên chiếc người yếu về bắt ngang. Nó đầu lên gặp bắn bích của bạn ở dàn xa đứng trốn tới lần tà. Không không, cô phải khen với ngoài cô ấy những trung niên, làm gì có người trung niên này là mặt hiếm. Sao gặp nhau với án kêu mình cởi bỏ lớp ngụy trang của mình. Nên có đó không? Chưa bao giờ rời đi. Ở đâu bảo vệ anh để anh tiếp tục tiến lên. Nhưng cảm ơn anh về đồng đội học tập của tôi trong nghiên cứu. Có lần này gì đâu hết, tôi muốn có được chia đẹp một góc lịch. Cô vô máy móc và lịch sử quan sát nguồn đủ sự sống của lần một hành trình giữa vụ phụng bắt đầu từ giây phút này. Hãy đều biết công đức kỳ thầy Rêu. Cuộc sống vô cơ giả lực chiến tranh hoàng đế của tôi đã đang giang. Đấy nỗ lực chỉ còn nói với máy móc với con người. Rồi khi tới gặp mặt tạm thời nên chúng ta khởi đầu hành động. Nhớ không giống như ta Sirius. Mỗi thiên tài ở đây đều đã từng gặp mặt hết nên chúng tôi biết chuyến đi này sẽ rất khó khăn. Vì mỗi bước đi của chúng ta đều sẽ rơi vào trong tính toán của ngài qua công thí nghiệm lần này đúng không? Nếu sao cũng được anh ta đoán trước điều đó và cười khẩy. Hello, chúng ta thoát ra. Vậy thì góp vượt Stephen Lon là người như thế nào? Đừng chưa biết. Quan trọng là có đá. Rồi ha, sự kiện lần này thì là như vậy đó, nói chung cũng không có gì vui cả. Thì chúng ta xem có thể gặp Ron May được hay không. Tạm thời chị xem nhiệm vụ gặp Ron May ngày hôm nay là mục tiêu chính của phần record đi ha. Còn về vấn đề là vũ trụ mô phỏng thì cái đó rất là dài dòng, rất là lằng nhằng, nên là hãy đợi về sau. Ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu phiên bản một cách nhanh gọn, nhẹ nhàng nhất thôi, không muốn dài dòng lôi thôi, nên là sẽ hạn chế chơi những cái nhiệm vụ gì đó quá dài, hay là những cái gọi là thế nào nhỉ, mà đứng ra nội dung nào đó quá dài thì mình sẽ bỏ qua. Tạm thời chúng ta sẽ đi gặp con May trước để xem như là kết thúc ngày hôm nay. Còn về vũ trụ mô phỏng thì mình sẽ lên kế hoạch để đi coi sao, và có lẽ sẽ phải quay video trước cho công stream trực tiếp á, vì kết quả khi mà đánh vũ trụ nó rất là hên xui. Và từ để cho mọi người nghe tiếng Luli gõ tí xíu nha.
It's a special time. All departments are preparing to welcome distinguished guests from the Genius Society. Madame Ronmay doesn't like fanfare and probably wouldn't appreciate a crowd to welcome her, so I asked the researchers to keep things simple. I took her to see the portraits of the society members a few days ago. I wanted to have the researchers make one for her as well, but she declined the offer. I don't get it. Whatever, as long as she's happy. I heard Miss Ronmay likes snacks and pastries, so I asked the researchers to prepare some traditional desserts from the blue. All of them seemed to tickle her fancy. That's like asking, is Herda a great person? The answer is obvious. Miss Ronmay is the very image of a scholar. I heard she once took a little vacation on a desert planet. By the time she left, she'd miraculously created a boom in the local ecology. She just wanted somewhere uninhabited to experiment with her life spiral system. Ronmay is certainly very talented, but she hardly interacts with anyone. She lives like a hermit. Pity. Anyway, what more needs to be said for someone smart enough to become Herda's research partner, Hurry up and head out! See if you can find her. I'm not sure, but she doesn't seem to get around much. She spends most of her time between the master control zone and the railway platform. Maybe you can start your search there. Ủa vậy rồi mày đã tới rồi hả? Đã tới chưa? Theo Lâm là bình thường à? Theo Lâm là con người máy nó cũng chẳng bình thường đâu. Con người máy mà ta tìm cách cư xử giống người bình thường thì nó cũng giống như khổ. Cọp mà nó đi nhẹ nhàng như mèo gì đó. Ồ, dễ thương vậy. Hello. I hope I didn't startle you. Không nha. This is a work habit of mine. Using touch to open my senses and letting the details of your biological existence flood into my brain helps me understand your construction as a living organism. Such is the basis of deconstruction and reconstruction. Do not be concerned. You are very healthy. In fact, impeccably so. A perfect experimental specimen. I like perfect experimental specimens. Oh, really? I expect the views here had me lost in thought. I don't usually go in and out of the space station, and only discovered today that it was blessed with such calm, open views. It is a wonderful fit for the sweet fragrance of lotus leaves, plum blossoms, sticky rice, and frosting sugar. Come here. Look. The blue planet is directly below us. It is so full of life. This dessert is very delicious. Here, take half. Ăn liền. You don't like it? I worked very hard on it. You should at least have a try. Delicious desserts remind people of how flowers look when they bloom. Ingest this dessert one bite at a time, and the sweetness will linger in your mouth. I hope you like it too.
Thấy nước miếng của Rome. So, what do you think? I can certainly prepare more for you. It's become somewhat of a tradition to bring strawberry pastries when I visit Stephen Lloyd. His attendance seems quite dependent on them. An outstanding dessert. 10 grams of cubed sugar, 1 dried and salt-preserved plum blossom. Baking and cooking are the same as nurturing a universe. The heat must be controlled, planning must be meticulous, and one must not panic, no matter what happens. Unfortunately, there are still too many people in the space station. The clamor is not fitting for desserts. By the way, do you remember what my research is about? No. My research area is short stories about toilets. Trời đất, không trả lời gì luôn. What's going on? What am I talking about? I see. What a cute hobby. But remember, the next time something like this happens, it's crucial to mask your expression until you've ascertained the situation. If not, you'll be full of weaknesses that others can see through. Let's try again. Now, what else would you like to ask? The dessert was tasty. I would like more. Why can't I say what I want to say? You have quite the appetite. All right, I'll give you the recipe. Come and have a walk with me. A stroll is the most appropriate post-dessert activity. I As the am. masses depart, there's an enveloping calm here. Just like in the no man's land. Một người thao túng tâm lý rất là lợi hại ha. Quá đỉnh luôn. Rồi nói chuyện đi má. Nè, lấy con này ra chơi với nhau nè. Đi vậy thôi đó hả? Thôi không quá ha. My apologies. It appears my words have left you perplexed. Please, don't be on edge. I bear no ill will. I haven't interfered with your linguistic faculties. Such an act would be impolite. I merely made a minor adjustment. A few days ago, I made my interest in you known to Herta. My intention is for you to serve as an assistant. Based on our interactions within the simulated universe, I firmly believe you fit the bill. I find extending trust beyond myself is challenging. A single error in detailed research can generate issues, and I despise matters that escape my control. Therefore, I added anti-truth serum to this dessert. It will not harm you. However, you will be unable to say what you truly think when answering questions related to me. Treat it as a layer of protection. This will shield my research and your personal safety. Once the problems have been dealt with, I'll give you the antidote. I can also reward you as compensation for being my assistant. I will fulfill your every wish. Yes. Problems wrought by my own hand. When I first arrived on the space station, I borrowed the phase flame from Herta. It's an invention of member number 29 Circle. I hope to be enlightened by other society members' results. A surge of creativity led me to explore the cultivation of life on the space station. In my imagination, these life forms would be a new variety that are born as geniuses.
I plan to name them after Lambda, member number 8 of the Genius Society. I don't know where it went wrong. They possess their own sentience, but are nowhere near geniuses. Oh, Moreover, my free-range approach seems to have backfired. In a lab leak incident a few days ago, some of these little life forms ran away and scattered all over the space station. I do not wish for Herta or Asta to be involved in this. Therefore, I'm hoping you can assist in recovering these little life forms. This has nothing to do with them. Besides, the more people involved, the more problems there will be. The researchers are still treating these entities as visitors. I want to steer clear of making my presence known, so as not to cause undue disturbances. I entrust this to you. Once the little life forms are collected, simply find a proper place for them. The researchers in the Department of Ecology should know about this, and provide you with suitable advice. Thế là nó quăng câu chuyện này cho mình. Got places to be? I'm your best guide. What? A place where the space station stores dangerous experimental results? Why would anyone want to know that? Wait, did someone send you here to try to get things out of me? Không I'm biết not hay. doing any private business on the space station. I have absolutely no knowledge of any special hiding places. And I certainly haven't sold any old junk rare treasures or discarded curios or anything like that. I'm not hiding anything at all. You're the sneaky one. What do you want? I won't talk to you if you don't tell me why you're here. Oh, that. You've got pretty good contacts if you know that already. The space station is a mess. Everyone's already swamped as it is. And now out of nowhere, there's a bunch of little creatures popping up. If you want to solve the problem, go check out the storage zone. Then you'll understand. Khó hiểu cái tàu này quá mệt ít. There are so many people. This seems to be the place. Molten cheese tart is the best. Its outlook is infectious. Its positive mood has influenced us all. What's our slogan again? 1. Stop complaining. Change your attitude and use the delicious molten cheese tart to stop the flow of negative energy. 2. Energize yourself. Increase your capacity for action and walk on the path of a molten cheese tart's absolute conviction. Our creed, molten cheese tart is the best. Oh, praise be! You don't know? Molten cheese tart is Madame Ron May's top fan. This is how it preaches. Those who offer their love are expressing admiration and affection for Miss Ron May. Thôi vậy là fandom của Ron Bay đó hả? Who? Since you're so interested, I'll tell you how to secure an audience with the Honorable Molten Cheese Tart. You'll need to work hard to get there. You need to plaster hearts wherever Madame Ron May has been. If you're sincere enough, the Honorable Molten Cheese Tart will show itself. Hay đấy.
Hey, guess what I got my hands on? Word on the street is that this is the downgraded version of Ranmei's life cultivation formula. It says 10 carats of ingenuity, 1 ton of practice, 30 particles of starquake, and a few drops of poisonous liquor for Madame Yu Qingtu. Rumor has it that it once created a talking chair. Not a particularly intelligent one, but boy, did it have a sharp tongue. They dismantled it and used it for firewood. Yeah. Can you believe it? Let's give it a shot, shall we? First things... We need to add some other goods. And now we mix them together. Yikes. Take a look at what you just cultivated. Ồ, cái gì kìa? Ô, dễ thương quá. Sinh mệnh sữa ngũ vị. Giống con chó đấy. Là vậy đúng không? Ồ, dễ thương quá. So this is the little life form Ranmei made? I am humbled to meet the molten cheese tart. What are you frozen in place for? Oh, you don't understand the honorable tart. That's okay. No worries for situations like this. We've specifically concocted a synesthesia beacon. Wakaka! I'm a genius among geniuses. That was way too risky. Giống cái bánh bào hả? Oh, molten cheese tart says Madame Ranmei has finally recognized my ingenuity. Molten cheese tart says, does Madame Ranmei recognize me as a masterpiece? Không. Molten cheese tart says, Madame Ranmei still has not recognized me as a life form that passes the requirements. I need to work harder. Oh, such an enthusiastic molten cheese tart. There's a kind of attachment reserved for the creator. To the world, you are but one person. But to me, you are the entire world. Oh, Madame Ranmei. Hey, you! Yes, you! Don't you have anything you want to say to Molten Cheese Tart? You should at least express how you would like to follow Molten Cheese Tart. We wouldn't want to mistake you for an agent of gray bean paste, would we? You heartless dessert. I almost forgot. I can't say anything about Ranmei. You! Shh! Quiet! Oh, the honorable molten cheese tart may have a crispy exterior, but deep down inside, it's incredibly sensitive and delicate. It's working so hard just to get Madame Ranmei's attention. You see, the honorable molten cheese tart has always been fighting against gray bean paste in terms of flavor. The honorable molten cheese tart is a firm believer that people's lives need to be optimistic. They both hope to receive Madame Ranmei's recognition and have been working so hard.
You need to call it the Honorable Molten Cheese Tart. It's genuinely puzzling. Despite Molten Cheese Tart's remarkable qualities, why hasn't Madame Ron May acknowledged it? It's clear that it yearns for her love. Bị ăn hả? Love from the creator to her creation? Familiar love? Doesn't sound right. Romantic love? Definitely not. I don't know. Expecting me to understand love is like asking me to map the farthest reaches of the universe. Remember, as long as love is your compass, you're on the right track. And in the wise words of the Honorable Molten Cheese Tart, love must be shouted from the rooftops. That depends if the Honorable Tart agrees to it. Trời, cái kiểu nhiệm vụ gì đây? Oh? The Honorable Molten Cheese Tart has agreed. Đẹp quá à. Bên đây đẹp hơn con kia nữa. Bánh bao chó. Ồ, heo nữa kìa. Nothing major. Is that all? We make a pretty. Haha. You're here. Herta called Screwlum and I to the space station to discuss some important topics. She also sent an invite to Steven, but he didn't reply, and Herta didn't seem to want to wait any longer. And now, I wish for you to attend this meeting with me. I don't want Herta to worry herself over these frivolous matters, even though she probably wouldn't care anyway. Just in case, I want someone who will be on my side. In other words, you. Help me. It'll be easy. Just remember, my secret stays with you, don't pry too much, and keep your expressions in check. All right, let's go. Cool it! Hi, Ron May! I've been waiting for you. Oh,
Oh, you're here too? Looks like you two have become quite friendly. It's good to see you, sir. Affirmation. This reunion has happened earlier than my calculations predicted. Though you weren't invited, I welcome you to remember this historical moment. How long has it been since 3 geniuses were in the same room together? And how long will we have to wait for it to happen again? Affirmative. Discounting our discussions on the simulated universe, our interactions are scarce. I look forward to the innovative ideas that may emerge from this juxtaposition of minds. Let me get straight to the point. I think it's time to find another partner for the simulated universe. You wish to kick Steven out? No, of course not. Steven doesn't want to get involved and voted to abstain. Oh, whatever. Look, I respect the way people want to live, but he doesn't have the chance to be involved in this decision-making anymore. Question. Are we introducing a 5th partner for the simulated universe? Yes, a 5th genius. The reason for our gathering is clear to everyone present. What else could prompt such a gathering of brilliant minds except for the answer? No one can refuse the secret of the eons. Not even Xandar. We'll definitely get a response. What if the responder is Polka Kakamond? That'd be great! Hey, Lord of Silence, are you listening? I'm member number 83, Herda, and I want to meet you. I believe you and I will have a lot to talk about. It's unlikely we'll hear from Polka Kakamond. She's been off the grid for quite some time. Probability, member number 64, Dr. Primitive, may appear. That's a hard pass. Given Dr. Primitive's shady research practices and his tussle with the Galaxy Rangers, the IPC will surely turn this into a media circus. He can get lost. I'd prefer it if the simulated universe remained scandal-free. What about you, Chingtu? Are you still in touch with her, Ronmei? Is she still alive? Can we ask him to leave if we are to discuss this topic? The process will be long and boring. There's no need to take up other people's time. Of course! You brought him in after all. It's up to you. All right. Let me walk you out. And what the heck is this? Seems like a programming error. Oh, this fragment of Ronmei. Have you seen it in the simulated universe before? Rồi. The simulated universe is my home. I'm speaking nonsense again. It's probably an isolated glitch. Fine. I'm used to turning a blind eye to these things. It makes life easier. I am curious, though. Are you gonna keep it, Ronmei? I probably will. Records indicate he likes this occurrence. All right, I agree. As long as it helps you with your research, you can do whatever you want. Come along. I'll see you out. Ok, vậy là phần nói chuyện đã xong rồi hả? It appears I was overthinking things. Impulsive behavior is pretty characteristic of her after all. Thankfully, it was just a minor scare. Still, meetings give me such a headache. It seems I'll have to stay put for a while. I see that you've recovered the life form in the master control zone. Thank you. Well done. Nào nhỉ? No, you misunderstand. While Herta is tied up in meetings, you might find it more convenient to roam the space station. There are some things that I must tell you now. If I wait for the meeting to finish, then it might be too late. The retrieval of my life forms isn't complete yet,
There's more than just one, and some are stored in a sealed zone. Herta uses that place to welcome visitors from across the stars, or to welcome members of the Genius Society. However, due to the Legion's invasion, it is no longer open to the public. Ồ, And now my headache is stored there. She gave me permission and said no more. I'm giving you my access card. Give me your hand and I'll input your fingerprint into it. Stay vigilant, Assistant. Should you come across a threat you can't handle, just alert me. I'll come to your aid no matter what. vậy thì sao không tự đi giải quyết đi? There's a giant incubator in the middle of the zone. That's where my headache is stored. Once you're back, come find me on the railway platform. Then you'll understand everything. What would a sealed zone look like? Hàng đâu? Anh hàng đâu ra cứu bé? Map này thì có rương không? Ồ, vẫn là có rương nhá. Buzz. What's up with this unit? It looks different from the one in the master control zone. Buzz. Madam Herta, open zone. Buzz. To welcome alien species, galactic visitors. High risk zone. Buzz. Service staff, inorganic life forms. Buzz. Permission status. Madam Ron May. Permissions granted. Madam Herta. Fine. As long as it keeps her happy. But Class 1 clearance zone. Many esteemed guests. Buzz. May include dangerous persons. Storage for Madam Herta's dangerous curios. Buzz. Madam Ron May's cultivated life. Welcome. Buzz. Visitor. How can I help? Fry leftover rice. Buzz. Fry leftover rice. Buzz. Welcome. Visitor, what do you need? Conclusion. You cannot enter. Probability 50%. Other paths are open. Assessment. Seeking directions. Buzz. Suggestion. Proceed to basement. Locate records of cultivation path. Buzz.
What against the cloud is off. The kindling for the phase flame is fascinating. Unfortunately, before the research could be completed, it vanished. I've initiated new attempts. The growth status of the 2 samples this time is promising. I incorporated personal taste preferences into the concept, but I'm uncertain about the outcome of such an action. They simultaneously possess 2 sets of emotional traits. They are at once cute, weak, sentimental, and sensitive, yet are also fierce, instigating, demanding, and confident. Interestingly, they also possess a kind of inclination, a yearning for their creator. It manifests as a natural, inherent emotion, similar to that of a baby towards its mother. Life towards sustenance, or the peculiar bond between humans. Huh? What's that sound out there? This is the headache Ranmei mentioned? It's just a different flavor. I'm not one of Ranmei's recognized works. Too much negative energy. Don't like negative energy. Why am I a failure? What's that noise? Follow me. It'll be okay. I need to find a place for this little one. That sound seems to be from that locked room. How do I get in?
Một kích đồ này kia nữa. Quá. Blood cleansing dragon. Is that all? A will forged in ice never falters. Nothing major. Rise. A moment's excitement, nothing more. I never imagined there'd be so many of them. You are here too? Seems like this is the other end of that one-way path. The final days that member number 23 Echa spent in the mechanical city showed me that even the longest of lives, such as hers, have a limit. I'm now certain that the outcome of this cultivation is failure. Life can exist in thousands of different forms, which means the form itself has no purpose. These life forms are very advanced in their own concepts, and can even trigger chain reactions such as synesthesia, but that is not what I desire. I'm starting to feel lost. Perhaps the question, what is the essence of life, never had an answer. Member 1, Sandar, have you ever felt this lost? Or resigned? What a huge crowd song. Can we talk? Better late than never. Heaven's surge. Quick! Awaken Thurman Scales. Blood cleansing dragon. I'll see you off. This ends here. Eternal sleep is the dead return. Quá tụi bay lại nào. Seize the moment. Yeah! Họ làm gì nhau? Welcome, customers. A thousand wonders to fight its fun. Awaken Thurman Scales. Blood cleansing dragon. Heaven's surge. Quick!
serve you well. Rồi bây giờ mà cho một cái di vật còn cho di vật 4 sao thì làm ăn gì? I never imagined there'd be so many of them. Are you telling me to keep going? Life is countless and varied in form. I firmly believe in that. Its beauty is like a myriad of flowers, and I want to pluck the one that never wilts. The patterns of all things always have complicated and enchanting exteriors, while their inner essences remain simple and plain. If we were to trace things back to their roots, just one equation would be enough to solve the confusion of all life. Ever since I was a child, I have always delighted in observing aspects of microscopic creatures, such as the speed with which slime molds devour objects. I have also gazed far and wide across the macroscopic world, investigating the progress of the universe up to this day. It was all very simple. I wish to discover the true essence of life, something that all individuals possess unknowingly, whether it is the materialism of their existence or an unknown entity beyond corporeal realms. To avoid blind faith in science, I cautiously raised a query. Would Ram-May be able to peel away external influences? Just like pinpointing a coordinate, would she be able to uncover life's most primordial and beautiful form of existence? I thought of one life form that would truly lie beyond my reach, and that is... Ồ, câu chuyện bắt đầu thấy ghê rồi đó. Dễ thở quá ha. What a gift the clouds saw. Is that all? Tự chơi đi. World cleansing dragon. The consequences are mine to bear. Sounds fitting. Stay here for a bit. Did something just open? Hidden room. Buzz. Only Madame Ron-May has permissions. Please. Permissions granted. Select from the below services. 1. Check historical incubation records. This function has been damaged. Is this? I thought of one life form that would truly lie beyond my reach. And that is... an emanator. I cannot comprehend what an emanator is. Scholars view them as the executors of the Eon's power. So,
When did it begin? And at what point did they become closer to the eons than any other life form? At first, I tried to create a genius. I failed. That question has no solution yet, and a long journey of discovery still lies ahead. However, erudition isn't the only path in the universe. If we set logic aside, would there be more primitive and pure emanators on other paths? Of course there would be. Hazy Ronth. I was able to see the beginning and end of the swarm disaster through the simulated universe, obtain data on the Imperator and Sectorum and their descendants, replicate them, nurture them, and create a brand new scientific discipline. Con bé này cuối cùng vẫn không tránh khỏi chuyện này. I will certainly succeed. The entity that I reconstruct will bloom into a life never before seen. Will Herta and Screwlum like this experiment? Most likely not. Therefore, before they realize what I am doing, I must hurry my work, as well as find a fitting assistant. Permission granted. Buzz. Select from the below services. Madam Ron, alien species, man with plaster head. Buzz. Seems like there's something new. Permission granted. That sound's coming from above. Bản chất của tình cảm về đây. Cuối cùng là nó nghiên cứu lại Taziro thôi, có gì đâu vô công trục mà Ion sinh sôi. Chết mồ rồi, con đường này nghĩ ta xin con quỷ con quái của Taziro nó chặn lại rồi. Đến một heo đất. Water heeds the cloud song. There's someone in the distance. Tới rồi kìa, thấy phi 5 sao. Here, a genius move. And how will you counter it? Only an idiot would ask such a question. Just move this here. You look distressed. Something the matter? If that's the case, you better get thinking. Are you waiting for a sign? Time is ticking. Descend via the elevator. What you seek is there. Have you considered whether the answer to your question will be of any relevance to our current predicament? If a question is of no help, then don't ask it. Time... Never mind. Allow me to clarify something. I know exactly who you are, and I'm aware you are in Ron May's employ. This was not my intended destination. I just happened to find my way here during my visit and saw what she was up to. My goals are roughly aligned with yours. Since you're here, I won't intercede. But should you fail, I will be forced to prevent some avoidable misfortunes. That's all you need to know. Just 2 paragraphs. Very effective communication. Because I can't bear to see idiots,
Of course, they wouldn't want to see me either. The real Ron May's creation is hidden in the giant incubator below us. Go. Take the elevator and bear witness to this genius masterpiece. Ra xe đó thôi chứ có gì đâu. Ồ, lạ lắm hả? Nó ăn thịt heo thì cũng thấy con heo nó chạy chứ. Coi là cái trò này nó không cho nhảy. This is huge. The space station has an area this big? An emanator of propagation clone? How can that be? Evil's begun. Không được tự động đánh hả? Buồn thế. In the name of Len, a will forged in ice never falters. Sense a storm. I'll see you off. This ends here. Một siêu ảo. Hại đấy. Heaven surge. Crusty friends. You chose the wrong enemy. Eternal sleep is the dead return! In the name of Landa, will forged in ice. Thức dậy thì nó khiêng lên. Nói là đúng không? Làm đéo nào mà có thể nhảy tới nhảy lui được nữa. Awaken dormant scales. World cleansing dragon. Is that all? The strength. Heaven surge. Nổ đi nào. Let's settle this. Welcome, customers. Hại đấy. Will forged in ice never falters. I sense a storm. Heaven surge. Rise. We'll destroy the space station. Awaken dormant world cleansing dragon. Không dính. Nổ kìa, ghê quá. Hope you're prepared. Heaven surge. Crusty friends. Ồ, quá đỉnh. Quá đỉnh. Thousand wonders to ring. Đại chiêu. Chiếu là chết mới chôn mà nó khiên không mạnh.
chose the wrong enemy. Is that all? In the name of Landa, a will forged in ice never falters! Grace. Awaken, Thorn Scales. World cleansing dragon. Is Còn that quá all? dữ. Heaven surge. Rise. Is that all? Ồ, quá đỉnh. Chết bây giờ. Repay. Eternal sleep is the dead return. Heaven surge. Rồi thắng. Rồi màn xuất hiện đỉnh cao của thẻ phi 5 sao. Tới nào. After 56 seconds, the creature was unable to sustain its own existence and vanished as if it had never been born. The threat is over. Time to get going. Is it over? I need to get some answers out of Rongmei. Rồi xác định là khu vực này không có gương. Vậy chúng ta còn một cái đường nó vào đất nha. Tạm biệt búp bê thân yêu. Đây cái phòng sẽ có gương. I never imagined there'd be so many of them. Chị không cho thoát. A will forged in ice never falters! World cleansing dragon. Heaven surge. Rise. Let's settle this. A thousand wonders! The fight is won! Is that all? Let's be friends. Heaven surge. Consequences are mine to bear. Cái này chứ có thể sao mà con chuyện này đừng có mở được. Water keeps the clouds soft.
The meeting of geniuses is over. As for the future of the simulated universe, that conclusion isn't important. What's important is your task. You look upset, correct? I regret my actions. There's no defending what I've done. Time and again, my experiments have fallen short, and they've always yielded predictable results. I made a clone, but it doesn't hold a candle to the emanator. How should I have explained it to you? I'm not good at communicating with others. Restrained by time and place, its code of life could only be considered an incomplete attempt. I managed to replicate the moment it was born. However, it would soon disappear and be reduced to particles. Like every living being, it inevitably faced its demise as it journeyed towards the end. I find no fault in that. However, even the briefest life should have meaning. I want to know the limits of its capacity. It will indicate how far I've gone in a field completely incomprehensible to me. And it was a minuscule step, just as I had predicted. I did say that if a danger proved too great for you, I would personally step in to confront it. I must admit, I'm not fond of scenarios where everything aligns perfectly with my expectations. An experiment should have its unforeseen twists. That's where the joy lies. Even the most predictable storylines can have their pleasant surprises. I have to admit that these little ones born in the process sometimes move me. I see a human-like response in them. It is a concept completely opposite to that of divinity. They have emotions. Emotions may be either positive or negative. However, the love rooted in the depths of their heart is eternal and unchanging. They're still a long way from becoming geniuses, and are therefore unable to discern whether this love is one of friendship, romance, or familial love. That being said, can even geniuses tell the difference? I cannot, at least. I do not understand what love is, and cannot respond to their feelings. Do you believe my actions were wrong? There's no need to tell me your answer. I just felt like asking the question. How should I take care of them? Perhaps leaving them at the space station is the best choice. Đem lên tàu chơi Do I nào. seem irresponsible? I'm sorry. I am often at a loss as to how to face my own creations. The effects of the anti-truth serum will also wear off. If others mention me to you in the future, you can answer however you like. After all, over time, hidden truths tend to surface. Past traumas, which I'd rather leave behind, have made me skeptical about trusting anyone but myself. If I do not want a secret revealed, the most foolproof way is to destroy it. The anti-truth serum will make you forget the brief period we spent together. It won't take effect immediately. It is a slow, intangible process, like the sweet fragrance of lotus leaves, plum blossom. Perhaps you'll remember someone performed selfish experiments on the space station, but you will no longer remember their identity. In that way, the connection between life forms will be erased. It will make our lives... I believe you. Screwlum will stay on the space station for a while longer. He and Herta still have problems they need to solve. Do you still remember the no man's land I mentioned? I'm considering a solo trip back there during my research downtime. I miss member number 55 Yu Qingtu sometimes. She used to always make something delicious for me. I hope I won't meet member number 4 Polka Kakamond. That would be quite troublesome. Who knows when the next gathering of geniuses will be?
Do you have anything? I promise I will, Mr. Assistant. If fate allows and you're interested, upon our next meeting, we could journey to No Man's Land and traverse its tranquil glade. Though I suppose it wouldn't be No Man's Land anymore. Con mẹ này nói nhiều quá. What a conundrum. Mà thật sự nó không có cảm xúc gì hết trơn, nó còn thua Khiêu Lâm nữa. Được Khiêu Lâm dễ thương hơn con quỷ này nhiều. Chưa quá. Không, cái trò chơi này hả?
Đây là cái lồng ấp. Water heeds the cloud song. Tao biết đây cái lồng rác. Đâu có cho ăn rác bao giờ. Nhận rác đó. Trời trời trời.
Đang nghe nè. Tiếp tục chơi nào, trò này vui quá. Mũ xanh thân đỏ và trắng. Giờ này rất là thú vị ha. Thôi cái tạm gọi là vậy á, phần chơi này sẽ dừng lại sau. Mai sẽ quay lại với phần này cũng như thử cái nhân vật ha. Còn hôm nay thì thấy được rồi. Tạm biệt mọi người đó. Thì mình ron vài vé đi.